సో హై గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. మీకు కూడా ఇలాంటి క్వాలిటీ కావాలంటే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. వన్స్ మీ ఎడిట్ కంప్లీట్ అయ్యాక దాన్ని రెండర్ క్యూలో వేసి నా సెట్టింగ్స్ని ఫాలో అవ్వండి. వన్స్ మీ వీడియో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యాక టోపస్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని నా వాల్యూస్ని కాపీ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వీడియో మీద ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ యాడ్ చేద్దాం. డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా సీసీని డౌన్లోడ్ చేసుకొని